semuanya. Hari ini, hai Kak Fitran, hai sister. Iya, ini 5 malam di Westin. Berapa malam ya di Westin? Barang-barangnya sebanyak ini. Hai Sarah. When are you going to come back to Vietnam? 6 malam nanti. 6. Ya. Not today. Not today. Hello Kampuchi. Hari ini aku akan attend event with the top 4 of Putri Indonesia 2025. Pindahan PHS belum. Hai Kak Saleh. Mau ke Bali dulu, pengen banget. Really want to. Hello An. Hai. Chantal. Awkward ya? Why is it so awkward? Mau udah balik ke Vietnam hari ini pagi tadi barengan sama Miss Charm Org and Miss International Org. Mabuhay. Om Swastiastu. You love KPI? Stop it. Hello An. Oh, are you not on the airplane? Kata sampun ngajeng sampun. Bye bye An. See you. Mr. Henry already went back yesterday. Kare Word, I didn't see you at. Oh no, I saw you. Waktu kita press conference Mustika Ratu dan Motion Challenge sebelum preliminary, tapi udah nggak ketemu lagi setelah itu. Semoga makeupnya tahan ya guys. Nur ceritain momen semalam bareng Melati dong. Jadi kemarin malam itu we decided to go out all together karena banyak yang akan balik hari ini, termasuk Mbak Mel hari ini sudah pergi pulang ke Surabaya. Jadi kita memutuskan untuk get together kemarin. Terus kita ke Balai Sarbini, kita cari food court. Hai. Kita cari food court. Nah setelah itu kita Mbak Mel sama Kak Sofi kasih our queens a parting gift. Nah kita semua nunggu di lobby Westin. Terus tiba-tiba Mbak Mel dijemput sama orang tuanya, and we just casually hugged each other. Tapi somehow we cannot handle the tears and the sadness. Jadi tiba-tiba mewek bertiga. But it's okay. Masih sama-sama di Indonesia. Kapan-kapan main ke rumah Mbak Mel tadi Surabaya. Iya kemarin aku udah palakin tante juga. Sofi masih mewek kayaknya sampai sekarang. Soalnya apa ya? We've been mentally preparing for that moment. We've been mentally preparing to cry di Grand Pano, buat sesenggukan sampai jadi jelek banget. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata belum dapat momennya di Grand Pano, belum dapat sedih-sedihnya. It's still fun, kita masih oke-oke aja. The reality hasn't hit yet sampai akhirnya kemarin karena Mbak Mel hari ini pulang ke Surabaya.
Harashta kemana tadi malam, kenapa nggak ikut? Harashta tadi malam kalau nggak salah udah flight ke Philippines. Kakak udah lulus S1, aku belum. Hai Salma. Nur Dyson Sophie udah lo ganti belum? Blocked. Mbak Sophie itu tinggal di Jakarta asli atau di Jogja? Coba tanya Kak Sophie tinggalnya di mana. Video Astamara transisinya kapan upload? Video Astamara itu kontennya Harashta, jadi kalian kejarnya ke Harashta ya. Harashta paling sibuk dari mereka, bener banget. Kemarin dia udah langsung flight ke Philippines. Hai. Kakak balik Vietnam kapan? Bukan hari ini. Sophie kemana Kak? Belum siap berpisah juga kan? Sophie kan masih tinggal di Jakarta dan aku juga masih di Jakarta. Jadi belum, it hasn't hit that hard for Sophie Kirana. Irene balik juga Nur? Enggak, Irene masih sama aku. Nur kangen Bamel sama Sophie nggak baru kemarin, jadi belum kangen. Nur Mata. Om Swastiastu. Ada nggak sih unek-unek yang kalian nggak suka, yang nggak kalian nggak suka? Ada nggak sih unek-unek yang kalian nggak suka gitu mungkin maksudnya ya? Adalah pasti banyak malah. But I think it's perfectly normal. Nggak bisa, how to say it without creating drama. Even me and my blood related sisters, we fight all the time. Me and my mom, me and my dad, me and my family, we fight all the time. I think that's what makes the relationship real. All the fighting, the reconciling, the forgiving, the accepting, the compromising, the tolerating, it's what makes the relationship real. Karena when you're not close with one another, you will not have a chance to fight. Karena kalian nggak enak atau enggak, you just don't care. Jadi buat apa capek-capek energi buat berantem, capek-capek energi buat kesel. That's how I think. When I get to a point sampai aku bisa sakit hati sama orang, sampai aku bisa sedih gara-gara orang itu, that means that our connection was real and our bond was real, and it's perfectly normal to be disappointed from time to time. I'm sure there are a lot of qualities about me that Samara don't like or the team don't like as well, but that's just what we do. That's how we work together, that's how we make it work. We compromise, we accept, we talk. Bosan Nur buat JJ nggak mau. Nur, Bu Putri nangis nggak? Semoga nangis ya. Udah beres-beres di PHS belum? Nur ditunggu video bareng Muk and Pat Go. Oke, hari ini di post ya. Hari ini di post ya. Naik angkot Nur. Ngabisin nasi. Tata Dep dong Roy. Putri mana yang ke Cosmo? Jujur aku juga nggak tahu guys. Nggak tahu nih barang-barang mau ditampung kemana, Zuzur. Kenapa sebel Kak Oca? Mas Bima, ayo makan kapan? Hari ini yuk. Ayo yuk. WhatsApp ya. Hari ini aku cuma sampai aku harus packing. Makan di apartemen aja gimana? Makan di apart aja gimana Mas Bim?
kodenya udah jelas saat kunjungan bareng Queen Inter. Iya tah. Soalnya kemarin saat aku menjadi putri Indonesia pariwisata, aku kunjungannya sama Queen Luma, Miss Charm 2022. Mana WA-mu, woi? Bentar, siap-siap dulu. Siap-siap ya, nanti janjian ya. Cari tikum ya, cari tikum. Udah chatan sama Atisa belum pas winner MUPH? Udah. I directly messaged her and she replied as well. I think her story is very inspiring. It shows how much she worked hard for this title and how strong-minded she is. Nur Buba keceplosan, katanya lo hampir dikirim ke Charm. Betul banget, sebenarnya banyak yang hampir dikirim kemana-mana karena kemarin kita masih rearranging kan, kayak yang mana kemana, yang ini kemana gitu. Tapi I'm glad I got sent to Cosmo. Nur suka cilok enggak? Pak, Meme dia boleh minta airnya. Ada Meme. Bentar ya Mas Bim, aku masih live Mas Bim. Ya, Mas Bima sampai Bali ngajakin makan. Sampai Bali. Iya. Ini barusan WhatsApp, Nur lu pulang kapan? Gue baru sampai Bali katanya. Bali blackout. Masih emang? Masih. Pantesan nggak lihat tadi di breakfast. Tata ada rencana ke Sensi nggak? Belum. Nur salam buat Meme. Salam buat Meme. Makasih. Tim Cosmo udah pada balik ke Vietnam ya? Iya udah. Tapi Irene masih di sini. Nur ke Poland juga nggak laswak? Kan gue laswaknya bukan di Poland ya. Nur, Meme berapa lama di Jakarta? Belum tahu nih, Meme kita belum beli tiket pulang. Babang Hoang, apa kabar Nur? Segalanya ban mobil. Bekisas. Q&A time. Q&A time. Irene di depan. Betul. The National Director of Miss Cosmo Poland is Mr. Gerhard. Nur, coba kayang dong. Tahu ada pilihan belum buat ke Cosmo yang cocok menurut you siapa sih? Aku nggak tahu guys yang cocok ke Cosmo siapa. Karena aku pun kemarin waktu mereka perform di preliminary dan juga di grand final itu Astamara juga perform, jadi we didn't get to see them perform. Aku nggak tahu performa teman-teman top 4 Putri Indonesia seperti apa, dan kemarin juga cuman dapat kesempatan ngobrol sama Salma, baru sama Salma aja, belum sama yang lain. And also I still don't know what Cosmo is looking for. Oh ini, ya kemarin rencananya mau maling HP sih kak, tapi ya udah deh, nggak apa-apa.
Sofi balik ke Jogja kan Nur? Kayaknya sih enggak teman-teman, tapi let's ask Sofi. Hello Em. So what do you think about Salma, Nur? Salma is great. We talked quite a lot. She reminded me of myself when I first got crowned as Putri Pariwisata. We question ourselves why, or not why, but how did we get here? And it just felt impossible at the moment, but she's a very smart girl. She has a great background, and I enjoyed talking with her. Udah lengser kan boleh unfollow, kurang ajar lo. Kemarin tuh kita ngobrol sama Rashmita, kita tanyain Rashmita Walid ini. Terus Rashmita bilang it's not trending in Malaysia. I mean people in Malaysia know, tapi nggak setrending di Indo gitu. Ngapit oi. Nur balik Vietnam kapan? Bukan hari ini. Kapan bikin vlog sama Cipet? Video sama Cipet aku posting hari ini ya. Oke enggak? So is it possible for Salma to go to Cosmo? Of course it's possible for any of the girls to go to Cosmo. Iya. Kita lagi ngobrolin gimana sih ngomongnya yang sopan. Lagi ngomongin Mas Walid. Mbak tuh udah balik Surabaya. Mbak Mel tuh udah nyicil packing PHS dari sebelum prelim. Mbak Mel mah aduh dingin. English speak aja tuh. Apa yang maksud lu? Nur manggil ke Tantoi apa? Toi. Pernah ngobrol pakai bahasa Indo nggak sama Rashmita? Pernah. Kalau kita mau ngerjain orang gitu, tektokannya pakai bahasa Indo. Jadi dia jawabnya pakai bahasa Melayu, aku jawabnya pakai bahasa Indo. Bentar lagi 1K views nih. Kalau udah Lancer jadi Queen Intern, nanti jangan lupa reuni Astamara ya. Pengen. Nur pernah naik Gojek? Pernah loh, maksud lo gimana? Toy well prepared banget, gak sampai diusir. Iya gue. Mbak Mel kok buru-buru banget ke Surabaya? Mbak Mel gak buru-buru banget. I think if I have the same opportunity kayak Mbak Mel, aku akan melakukan hal yang sama. I will come back to Bali, spend days like these with my family. Cantik banget Marian Jola, amin. Nur mau upload foto sama kamu yang jelek boleh ya? Jangan lupa repost, blocked. Nur udah cari kosan belum nih? Agak mirip Ayu Dewi, alhamdulillah. Pertanyaan lo, Minlux. Nur ke JFC lagi please, pengen banget ke JFC. The vibe in JFC is crazy. Kayak orang-orang dateng nunggu nontonin parade. Tapi emang sih, I think kalau aku juga warga Jember, aku akan ikut datang nontonin. Vibe-nya tuh sama kayak orang-orang di Bali pada keluar rumah nunggu di pinggir jalan nonton ogoh-ogoh gitu loh. It's that amusing. Alhamdulillahnya Hindu apa? Alhamdulillahnya Hindu apa, men? Swaha.
Tungkara Swaha. Nur ke Akasia juga ya bareng Top 4 PI. Betul. Stop Nona Ambon gak? Tata, where are you? I'm still in Indonesia. Mook already went back to Vietnam this morning. Nur tahu Sanhorek nggak tahu. Nur bahas soal Starstruck kemarin. I think kemarin layoutnya trio Sinaran waktu Grand Final is the best layout I have ever seen them in. Teteh with her pink gown and amazing makeup. Kalulu with her smoky eyes. Kayasi and that smoking dress. What? It's I cannot. Jadi Teteh itu ganti baju, aku nggak tahu ya ganti baju atau perbaikin bajunya itu di ruang Astamara. Terus I cannot. Terus kalau lu nyamperin ke atas panggung kan, terus nyamperin aku gitu, so kayak punten senior. Terus kemarin malam itu aku ketemu Kalulu lagi di Westin dan posisinya Kalulu nggak pakai makeup, tapi kok cakep banget. Dyson Sophie Nur, kamu diam. Seman melungsuran. Nur ini diusir dari apart apa kabur duluan? Belum sih, belum diusir. Tats nih, baca dong ini, baca apa itu? Harabang Munomo mana? Kapan upload video bareng Cipet and Mook? Today. Hari ini. Ntar kalau udah laser gini berarti udah full di handle sama Cosmo ya? Betul. Nur, tanggapan Atisa win Miss Universe Philippines. Well, what else can I say besides congratulations? Her hard work has finally paid off. It's very well deserving. I think Atisa has successfully shown to the world that when there's a will, there's a way. She has successfully set an example that when you work hard, you can achieve what you want. I'm so happy for her achievement in Miss Universe Philippines. It's because the grand final of Miss Universe Philippines and for Putri Indonesia is at the same date, so I did not see in real time her performances, but my team keep on updating me, and when we saw that Atisa won, we're just like wow, we're so happy for her. Udah langsung berarti udah boleh unfollow Nur, coy. Nur bisa nggak getar nggak? Sorry banget nih, live-nya pakai HP bukan pakai gimbal. Kayaknya kalian Tata yang salah deh, kalau gue nggak nyeblak.
Nur nggak ke Filipina coy. Bukan gue. Nur pernah nggak eksperimen buat makanan or something bareng Astamara di apartemen? Nggak pernah banget. Nur, apakah nanti akan ada Mr. Cosmo? I don't know yet. Jangan sekarang unfollow-nya, nanti akhir tahun. Woi, jahat amat lu pada. Lah ini bukan Tatami Supra, bukan. Nur, the most memorable thing with Astamara, I cannot say one event karena each of them ada special events-nya. Maksudnya kalau sama Kasop beda, ada Mbak Mel beda, sama Mbak Mel beda, sama Harashita beda. Jadi nggak di satu kejadian yang sama gitu. Hi Adrian, how are you? Nur, kenapa Harashita nangis terus? It is very emotional time for us. Looking back, I think Harashita's journey was really tough, and it's harusnya kalian kaget kalau dia nggak nangis atau nggak kalau kita nggak nangis, karena that shows how much we care about Putri Indonesia, about the memories we made this far, about the opportunities. Itu tas hijau apa, Nur? Mana ya? Itu buke bunga. Kayaknya hari ini aku mau bikin video unboxing all of the gifts I got dari grand final. Nur, gue DM lo kagak dibaca unfollow ya, Nur. Woi, takut banget. Nanti live TikTok aja ya, Nur. Kenapa? Gas. Kenapa? Nur, apartemen yang dari Miss Cosmo dipakai nggak dipakai dong? Kalau nggak dipakai, gue tinggal di mana? Di Vietnam. Konten bareng Cipet diupload hari ini. Nur, live-nya nanti di TikTok aja. Kenapa? Di sini banyak haters. Kok gue nggak ada baca ya? Nur, jangan unfollow gue kalau ada lengser. Enggak lah, mungkin seminggu lagi baru. When will you be back in Saigon? I will text you. I cannot answer on this live. I will text you. Nur, bukannya tinggal di kosnya Fup. Woi, bukan dong. Saudaranya Nurul Butega. Apa itu maksudnya? Nur buldep, gue mau ke Bali. Sherlock, lu malu. Lu malu. Kalau goal setting kakak buat nikah. Kalau goal setting kakak. Hai Pace. Maksudnya gimana ya? Nur, apartemen Cosmo di Hanoi, Saigon atau Ho Chi Minh? Saigon is Ho Chi Minh City. Fop nggak bisa bahasa Inggris ya, tak? Fop lagi belajar bahasa Inggris, sama kayak aku juga masih sama-sama belajar bahasa Inggris. Tapi kalau aku komunikasinya sama Fop pakai bahasa Inggris. Bohong, itu yang bilang unfollow pasti haters tuh, haters garis keras tuh. Nur, ke Tanah Latinas kapan? Nggak tahu. Aku pengen banget, jujur aku mau banget. I'd love to. I think I'm grateful for all the Asian countries I've visited and I will soon visit as well. They are full of cultures. The people are so nice. All the welcoming I've had was very warm. I feel very welcome. But also, I'd love to try the Western countries. The difference in culture. I'd love to just pray, guys. Please pray that me and the Miss Cosmo organization can make it happen. Pray everything goes well. But I'd love to.
Harash tak? Ada Tante Yeni? Nggak lihat. Halo Tante Yeni. Unfollow Nur, follow Sarma. So boy. Halo Mbak As. Kemarin sampai rumah jam berapa Mbak As? Come to Venezuela, I really want to. Kayak kadang-kadang lihat postingan Harash tak kayak apa gue nebeng aja ya di kopernya? Apa gue sembunyi aja di dalamnya? Nur, kamu sama Carmen satu daerah apa enggak sih? Carmen asli aku tahu orang Bali, tapi dari mana ya guys? Daerah mana ya? Nggak baca komen gue, unfollow. Coy. Hi Zoe, is Zoe here? Nur anak cipet udah terkekep ya. Itu the real orang dalam. Congratulations Chelsea Fernandez for being the representative of Philippines in Miss Cosmo 2025. Carmen daerah deket Canggu. Ya, aku jauh. Aku di Sanur. Nur ada Bu Putri, nggak mungkin. Mau kemana Nur? Udah balik. Hai Kak Diva. First impression ketemu Harnas gimana? She is very talkative dan gak pelit ilmu. Harnas bener-bener gak pelit ilmu, ngasih kita ujangan banyak banget, dan ujangan-ujangannya tuh kayak it's not something we commonly hear, and turns out along the way I find it very very helpful, and she's such a humble person. Bohong, nggak ada Bu Putri. Bu Putri dan follow Nur, jangan dong. Aja Mbak Mel live dong Nur. Mbak Mel udah balik Surabaya. Nur katanya kalau udah lengser lu gantiin posisi Hoang, amin. Mau lah gue. Stay healthy ya, thank you. Frank Green, wah bener-bener lo ya. Cara di fallback Nur gimana? Hayo lo tanya JJ Pageantry. Coba saya JJ Pageantry. Where are you headed to? I'm heading to Acacia 365 to attend their event with the top 4 of Putri Indonesia 2025. Suka kopi nggak suka? Suka kopi polosan, suka americano. Soalnya aku kalau minum susu badannya jadi nggak enak. Halo Em. Nur, kalau lengser Miss Cosmo pasti diajak kerja sama lagi sama Holang. Dia ngerem sendiri, dia malah ngeremkan. Nah, ngerem sendiri dia, nyeting ya. Kalau bukan itu kan kena sensor. Ya tumben podcastnya pakai baju kebuka. Podcast di mana? Mau udah balik ke Vietnam.
Okinawa Vietnam vibe ba? What does that mean? When you come back to Vietnam. Soon. Long time no see, Em. Hai Nabila. Enggak konsen gara-gara Nur berisik. Bener-bener lah ya. Ya udah kalau gitu gue end live-nya deh. Nur kenal Monica Keja enggak? Aku belum pernah ketemu secara langsung. Aku belum pernah ketemu secara langsung sama Kak Monica. Sama Kak Monica Keja, tapi we follow each other on social media dan beberapa kali sempat interaksi juga. But I'd love a chance to talk and meet her in person. Kemarin itu kayaknya kebetulan banget preliminary kita itu barengan sama pressconnya Kak Monica ya, Kak Monica Keja ya, if I'm not mistaken. Besok udah berangkat Miss World, boy. Jangan lupa buat support, doa, banyak. Waktu di wedding, siapa yang nikah? Nur paling berkesan di negara mana? Paling berkesan negara mana ya? Negara mana ya guys? I cannot choose. Waduh. Keinget foto di tangga Nur Tata. Hah? Gimana? Cambodia. I loved going to Cambodia. I think the Miss Cosmo Cambodia organization treats their partners very, very well. When will you come back to Cambodia? And we will come back to Cambodia soon. And Mook is going back to Cambodia very, very, very soon. Did they announce already? Yeah. And Mook will be the catwalk director, right? Oh no, catwalk trainer. Masuk tol untuk Airport mempersingkat director. The catwalk director, the official catwalk director of Miss Cosmo Cambodia. Now they update so many information about the candidate Where? on the IG and Facebook of Cosmo Cambodia. So I think it's very exciting. The competition in Miss Cosmo Cambodia, they make it very professional and very big. And the events, there's so many events, and they invited people from Miss Cosmo International to be the official mentors, the official trainers, such as Mook, such as our stylist Andat, right? Our stylist Andat. They invited them to be a part of Miss Cosmo Cambodia, and they are always up to date when it comes to their competition on their Instagram and their Facebook as well, right? yes. So if you guys want to know what's going on in Miss Cosmo Cambodia, you should follow them on their page. They make every introduction video very professional For each contestant, Yes. they even make introduction video for each contestant. Wow. Well, yes, it's Irene. They're like, is that Irene? Hey, spell Irene. Yes, it's Irene. This is Irene. Irene. Astomara. Fifth member. See you in Cambodia this month. It's gonna be crazy. Sama Palung Mariana. Bete. Pop udah pulang Nur, udah. Cambodia not play ya, not play. Irene nangis nggak kemarin? Irene, they're asking, did you cry yesterday?
because I cry on the final show already. Irene already cried on the final show. Nur makan pempek sama Salma, Mam. Nur, lo paling pengen ke negara Latin mana? Kemana ya? Kemana ya guys? Kemana ya? Kamu kan sampai tanggal 7 di Indo, entah enggak? Nur yang live gue yang mabuk. Sorry banget nih. Nungguin IG Cosmo posting Nur kunjungan ke Korea Utara. If we have the chance, that would be exciting. Hai Karsha, Nur ajang Inter Top 4 2025 kapan di spill? Belum tahu. Pengen lihat Nur ke negara Latin dan Afrika. Iya, aku juga pengen lihat Nur. Nur ke negara Latin dan Afrika maksudnya. Nur mau ke Venezuela nggak mau. Di samping siapa? Di samping ada Meme. Kemarin ke insert please. Story time. Jadi kemarin waktu homecoming Cosmo, homecoming setelah menang Cosmo, itu tuh aku excited gitu kan. Aku yang kayak yeay, sekarang bakal media interview di Indonesia, bla bla bla. Tapi ternyata memang ada media interview, tapi tidak sebanyak yang aku ekspektasikan gitu. Even though it's already so much, it's already enough. Thank you so much all the media that has interviewed me, and thank you so much for the opportunity from Putri Indonesia for getting me the spot. But ada satu yang kelewat nih. Aku belum interview sama insert. Nah kemarin setelah grand final, waktu aku dengar kalau kita akan ada media visit ke insert, aku yang kayak wow, okay, let me practice. Coba aku latihan dulu. Kira-kira aku ditanya ini, jawab ini. Kira-kira aku tanya gitu kan. Terus udah nih kita mulai kan. Excited insert. Berdiri, berjajar semuanya. Aku lupa kayaknya Via dulu, terus Harashta, terus Salma, terus aku gitu. Terus di interview nih satu-satu. Sampai ke Salma di interview, pertanyaannya beda-beda. Terus tiba-tiba lompat nih ke Rashmita. Interview Rashmita gimana perasaannya di Indonesia, bla bla. Terus ganti segmen guys. Ganti segmen ke fast interview atau fast question. Terus aku ditanya gini, makanan favorit kamu apa? Bakso. Cut. Done. That's it. But thank you so much insert for having us, for having me. Senang banget bisa ditanyain makanan favorit apa-apa. Karena setiap ditanya makanan favoritnya apa, jawaban aku gak pernah sama. It's always different. Udah tayang belum sih insert? Kalian kayaknya kalau nemu klip itu gak usah di repost ya. Kayak pura-pura gak lihat aja gitu. Please, boleh gak? Boleh nggak please? Itu yang kayak bakso. Image aku sekedar bakso. But it was fun. I had a fun time di insert. Kakak hostnya was very engaging. Their energy bener-bener beda ya ternyata. I don't know. Kalau ngeliat di TV itu kita kayak oh. Tapi
kalau ngeliat di real life itu mereka tuh nggak cuma ngomong, tapi they're putting out their energy. You can feel their energy in every word they speak. Lama-lama makeup cuma buat ngomong baso. Kalau diem, udah tayang, aduh diem ya, udah nggak usah ya. Itu live emang iya. Emang itu live. Om Swastiastu. Latihan berapa jam buat Q&A berujung baso? Selama ini kerja keras dengan Kak Janu. Cuman untuk semangkok bakso. Sebenarnya dimasukin gak sih? Kayaknya sama insertnya juga gak dimasukin deh gue. Soalnya aku kayak it caught me off guard. Soalnya yang lain tuh kayak pertanyaannya gimana perasaannya, kayak how do you feel about your journey as you know, and then cut to me like what's your favorite food, first question, what's your favorite food. Aku kayak ngeliat kamera nih kan ngeliat host di situ tuh, what's your favorite food, bakso, terus move. It's okay. It's okay. I want to find the clip. Irene, can I borrow your phone? Can I borrow your phone, Irene? I want to find the clip of the interview we did in Insert. I want to see how I perform. This one? Oh, no. The one in the day before, one day after Grand Final. I want to see in YouTube. Can you open YouTube? Bakso. Legit. Only bakso. Arigatou gozaimasu. Insert live. Putri Indonesia. Coba ya, lihat ya. Apa yang terjadi di sini? Oke, Tia. Oke, Harashta. Oke, Salma. Oke. Habis ini, nah, tuh kan cut ke Rashmita. Habis ini, gue nemu. Untuk Permata dulu ya. Boleh saya langsung fast question. Makanan Indonesia favorit kamu apa? Bakso. Cepet ya, next. Oke, next Rinanda. Oke, Rinanda. Pernah ketiduran nggak ketika pakai makeup? Pernah. That actually Rashmita. Permata dulu ya. Boleh saya langsung fast question. Makanan Indonesia favorit kamu apa? Bakso. Cepet ya, next. Oke, next Rinanda. Oke, Rinanda. Pernah ketiduran nggak ketika pakai makeup? Pernah. Pernah. Tiap malam? Kemana? Tapi nggak apa-apa, akhirnya debut di Insert. Terima kasih banyak Insert for having us. Nur, sebenarnya height matters nggak sih buat di Miss Cosmo? Di tengah simpang siur tinggi top 4 tahun ini, Nur. I think we grew past that already. I think the pageant industry is way more inclusive sekarang. Di Miss Cosmo kita, Irene, do we have a minimum height in Miss Cosmo? I don't remember. I don't think we have a minimum height in Miss Cosmo. And
as a representative of Miss Cosmo, I can assure you that even though physical appearance, the outer layer matters, but we see how the contestants present themselves, what they believe in, how they speak, how they treat others. I think that matters more. Udahlah guys, udah nggak zaman. Tapi kan dinginnya kurang, tapi kan udah nggak zaman. Nur, lo nggak nyampe perasaan. Sabar. Nur, komentar soal top 4. Like I said before, aku belum pernah, karena kemarin saat mereka perform, saat mereka final dan preliminary, aku pun, kita Astamara pun juga perform, dan aku enggak ngikutin top 4 waktu mereka karantina. But I'm sure they're amazing. Jadi aku belum ada impression of the top 4 dan belum sempat ngobrol yang dalam juga. But they are all nice girls, very respectful, very smart, very well spoken. Baso udah diam. Karsha sudah. Ini ngomonginnya bakso apa yang jawaban aku yang tadi? Ini soalnya orang-orang masih pada komen bakso nih. Who is Indonesia's representative at MCO 2025? I don't know. How do you feel about Shamanda? I love Shamanda. I am her fan. Kayaknya kalau urusan catwalk per catwalkan itu gongnya Harashta ya teman-teman. Gongnya Harashta dan Melati Teja. Kan udah ngonten bareng Nur sama Topper sama Cosmo Family, tapi kan gak ngobrol. Maksudnya ngobrolnya on the surface level, belum ngobrol yang deep. Aku udah sempat ngobrol banyak sama Salma. I really like Salma. She has great insights. Tuh suara baso sudah kamu diam. Will they announce the pageant top 4 Putri Indonesia going to tonight? I don't know. Seperti bola pingpong. Hai Qatar. Hai everyone, mau kemana? Mau attend acaranya Akasia Kak? Maliza nanti tanding di Miss mana sih? Ya aku juga nggak tahu. Aku kan bukan dewan juri. Sama Astamara yang lain itu tuh kita udah banyak ngobrol tentang perpisahan ini, jadi ya walaupun tetap nangis gara-gara Astamara tapi udah prepare. Sedangkan sama Kavia sama Kak Erik itu tuh kita enggak ngobrol tentang perasaan. Dan beberapa kali apalagi aku sama Via ya, itu tuh sering kayak cekcok gitu, sering kayak Vi tapi kan ini gini, terus dia kayak enggak orang ini gini, terus aku yang kayak enggak ini gini. Kayak the bittersweet moments make the moments more complete.
That's why I said kayak ada gonjeng-ganjing kalian berantem, ada gonjeng-ganjing kalian gak akur. From time to time pasti kita akan ada cekcok guys. That's how relationship works. That's just how relationship works. What matters most is how we reconcile at the end. Jadi waktu nyebut tim Putri Indonesia, I think that hits harder karena mereka capek itu buat kita gitu loh. Mereka begadang-begadang, lembur-lembur itu buat kita. How selfless of them to do it gitu. Dan kadang-kadang I feel like I take it for granted. Kadang-kadang I feel like banyak request gitu. Jadi terus satu alasan lagi soalnya Via di pojokan udah nangis, udah sembab. Via udah videonya gini. Jadi udah nggak kuat. Bener-bener sih Via udah nggak kuat. Hai Sarah. Kak Sarah yang mana nih? By the way guys, by the way kemarin kan ketemu ini kan waktu belum grand final nih, ketemu finalis gitu kan aku senior, terus teman-teman finalis pada kayak hai Kak Tata gitu kan, so kayak oh iya, so aku sebut nama, jadi misalnya ada jadi misalnya sama Salma aku sebut kayak oh ya Salma gini, sama Meliza oh Meliza gini gitu kan. Terus kemarin waktu lunch di pelataran, we were making small talks. Terus aku tanya, kalian nomor berapa sih gitu. Terus pada lebih tua dari aku. Terus sekarang gue bingung. Jadi kan gue yang manggil Kak ya. Ini gue yang kayak halo Kak Via, Kak Meliza. Halo. Iya. Gengsi senioritas. Apanya ya namanya? Gak ya teman-teman bercanda. Hah? Iya Pak, kenapa Pak? Nama ini apa ada serius?